Greetings from the Social Communication Studio of the Gambia Pastoral Institute, here at number 33 Caraba Avenue, Serekunda. I am Marie Albertina Garcia, welcoming you all to this special broadcast where we will be looking at the history and growth of the St. Therese Parish in Kanifing, as it celebrates its 75 years as a church community and parish. St. Therese, ni ma ko gisee tey dafa mel ni bentenki St. Therese ci fi mu samp mooy guy gu rëy koo xam ne dafa sànni ay reen fu nekk ba pare banxaasam yi sànni mu law fu nekk su ma dooree tey di tudda lan mooy St. Therese soo dooree fam suuf sam taxaw jàngu boobule ñun suñ jamaano jàngu boobule soo jëlee di dem Old Joswang nga dem New Joswang nga ñëw Kanifing nga dem Ibo Town nga dem Churches Town nga dem Fajikunda nga dem Bakote nga dem London Corner nga dem Kololi nga ñëw Bakakungu nga ñëw fi GPI taxaw tey nga dem Kootu waaw fii yëpp ñii yëpp dañ doon ñëw ci keppaar ki nga xam ne moo woon St. Therese. See, we only had at that time one mass. It was a small built church, well, small but very big in terms of spirituality. You had, which is now the Father Farrell's Memorial Hall. So if you look at the big hall, the big church now, St. Therese, presently where it is, and you look at the next building, you can see what God has done. There is nothing impossible that way. It was not a very big parish as it is now, but it was still a lively parish. You know, we were part of the altar service here, and a group of boys who were taking care of things in the church around the altar. You know, if I can remember, Mr. Jupiter Jata was among, and then Per Mundao, Peter Ndao, were all members of the service, altar service here. At the time, the parish house was where the education secretariat is now. It was a bungalow, but solid house. It housed the education secretariat's office after the parish was built. Parish priest was built near the cemetery, right where it is now. As I said, the church was opened on the 9th of April, 1948. And then on the 9th of April, 1972, the current church building was also opened. So 9th of April is very unique to St. Therese. Yes. It was a very small church at the time. Mostly people who had emigrated from Banjul into Serekunda, Dipakunda, Latakunda, Joshuang, Tabokoto, and all those places. But again, there were indigenous too, people who were originally from these settlements. These were tiny villages, as I said. I was born in Dipakunda, which was a very small village. All the houses were thatch huts at the time. It has evolved into what it is today in that period of time. But as I said, it was a small church, and Father Farrell was in charge. There was only one mass every week, and that was at 9 o'clock on Sundays. But for St. Teresa's, I would rightly say, most probably, from tender shoots to a giant tree or giant trees, because of the many developments that have taken place. You can see that most of those parishes that had come, or churches that were embraced by St. Teresa's, Kululi, Bakote, and all the rest, and Laminivin, that's church. So in 1967, from that angle, you had the schooling, education. You had a lot of nuns, a lot of priests, a lot of teachers, the laity and the religious, all taking education as one of the major or one of the key areas for the development of St. Teresa's. And when we come now to liturgy and the building of the faith of the people and winning souls, yes, St. Teresa's did a great
job in rebuilding or building souls and bringing people. You had, then GPI was at St. Augustine's, where I worked with him on the family life. That was where the projects for Miserio, for the family life education program, and then you had the Caritas buildings. All those were also sponsored or funded by the Miserio Germany projects. And waaw jàngu bi ba moo tàmbale wuñ ko Kanifing jàngu bi mu ngi tàmbale ci fiñ toog nii di Bakaukunku foofu la jàngu bi tàmbale li fi nekk nag ak fañ daan jàngee moo di néegi wërngal li ngeen wax ne round hot foofu lañ daan jàngee di dajo dibéer ju nekk ndax di ñaan te suñ bëggee liim ñi nga xam ne ñoo amee woon jàngu bi booba ay joolaa yu néew ay manjaago yu néew ñoo fi nekkoon dëkkoon boo ci wàll gi nii li tax ñu dëkkoon fi moo di dañ daan yar mbaam te kuy yar mbaam nag nit ñi nga dikkal dañoo ne xeet gi moo tax ñoom ñu dawoon ñëwee wàll gi nii fii ñu xamee ko Bakaukunku tey soo waxee ñu ne la Latrikunda jaamaan noonu lañ ko ooyee tuddul noonu Bakaukunku la tooli waa Bakaw yi noonu la tuddoon jàngu bi nag fiñ ko njëkk a am moo di soo ñëwee ba li ngeen a wax petrol station nga jàll foofu ci gannaawam foofu la jàngu bi nekkoon fii ñu toog tool la woon te tool bi ñi ko moon moo di saareen yi ñoo moomoon fii ñu jël ko jox ko nag jéebalekat yi li ngeen wax laabi jàngu bi mun naa wax ne mu ngi tàmbali ci 1924 ci la tàmbali ñu toog gis ne ñi dëkkee itam li ñu wax Old Joshua ñu itam ay joola ak ay manjaago ñu ubbi foofu itam fi ngeen wax tey prison foofu lañ ubbi woon jàngu mu mel ni ki biñ tàmbalee di indi Kanifing bi mu tàmbalee ñaari wàllal la Bakaukunku ak Old Joshua bi Fada Farel toogee gis ne chrétien yaa ngee yokku mu xalaat bu mag la amoon Fada Ponkal Fada Farel mu ne fii su yàggee nit ñi duñ fi xëj di te ni ma la ko waxee wërngal lañ amoon mooy woon jàngu noonu la toxoo dem fi ñu wax tey Kanifing ne soo déggee ñu wax ko du ne fii jàngu bi nekk foofuy Kanifing school bi fi mu nekk foofu moo lañ amoon garabi Kanifing kaani gu ñuul moom la mooy lan jar garab gi foofu la nekkoon moo tax ñu tuddee foofu Kanifing jar moo fa nekkoon moo taxawoon ci bunti school bi fi ngeen wax St. Teresa's primary fa la garab gi nekkoon biñ toxoon nag foofu noonu la xalaatee sampa jàngu boobu biñ def léegi xool moo tax ñu tuddee ko Fada Farel Memorial Hall ñu tuddee ko ndigte moom ci boppam boo ko sampa ku naa Fada Farel ñu ngi ko ooyee Fada Ponkal moom fii la jógee GPI mu jógee fii ci la dem Kanifing gis nga fii education secretariat bi nekk tey foofu la néegi laabe bi nekkoon néeg yu rëy lañu woon yooyu yëpp ñu ngi ko sampoo woon banque bu góom ñun dañ doo ñëw di aji mango nga gis mu jóg ne kooku kan la ñu daw génn waaw foofu la woon. Father Farrell was a great guy, but common same as that is it, you know. But as I said, seeing him was not easy. We, even as altar boys, he was the most feared man at the time. People call him Father Ponkal, you know, so. And we had Father Farrell, who was called Father Ponkal, very strict, but he was a very good man.
very devoted also to the development of at that level of the children and of the faith. What's interesting about Father Sharp is when you talk about some person adapting, boy, he was the greatest adapter ever saw. He will leave the mission compound in Carnifing in the morning and would never return until late in the evening. He knew every Catholic compound in this and he did it on foot. Wow. He started learning Wolof. Wow. I remember coming back on Saturday, he would draft a little thing as sermon for Sunday and ask me to translate it for him. But I think he's a fantastic guy. Father Sharp, who worked under him, I could really remember. He was a man of the people. There was a lot of pastoral work which he did, going to the homes, to caring for the faith of the people through his pastoral visits. And it was through him also he began the Legion of Mary at that time. It might have dropped and then later, revived, but it was one of his works. For St. Therese, people contributed immensely to the group. Father Sharp was one, the first. Father Casey is the second. Father Casey came later. He came after Father Sharp. And the Presentation Sisters with Sister Cecilia came in 68, yeah. Yes. And these were people who really, and I think they should be honored on the 75th anniversary of the church. They did well in the 60s and 70s. li ma bëgg a wax moo di ne fi mu nekk nii war nañoo fàttali ko ñi nga xam ne ñoo tabe Sainte Thérèse taxaw tey soo déggee tey ñuy xajaane te di xumbeel Sainte Thérèse danga amoon ñoo xam ne ñu sawar lañ woon ci jàngu bi dinaa tudda rek ñu néew di te mënumaa toog di tudda ñi ñu mel ni ki Mendi dëkkoon London nga ñëw wàcce si inisi ñu fa woon nga ñëw itam ci suuf nga am Juufeen gi nekk fi ñu wax syndicat léegi nga am Jooxeen gi nekk London nga am Yunsin yi ñu ngi dëkkoon rek ci marché Serekunda nga ñëw nag tey Johnson yi jigéen ja nga xam ne mooy woon jàmbaar dëgga mu di seen yaay ñu ko wax Maam Mari kenn ci ñoom la woon yaa Ili Sarkis kenn ci ñoom la woon Vital Jammeh kenn ci ñoom la woon Lonsa Koli kenn ci ñoom la dëgga la woon ndaw la woon waaye mu ngi doon liggéey bu baax ci jàng am nga itam nga am Adams si ñoom Joe Adams mu ngi daan jàngale ci school bi sawar lool nga am Njuufeen gi waxoon naa ko nga am ku mel ni ki naar la woon de waa nga luy naar Libanese moom la woon ñëpp xamuñ turam Paul Joseph lañ ko daan ooyee soo demee ci gaaraasi estate bi la foog naa London waaw ñaari taax yooyu la nga xam ne ñii ñëpp dañ daan liggéey. Now, his other contributions at the school, St. Therese's Primary School. As I said, he used to walk around carrying his toolbox, repairing things. Building the school, supporting it was another big contribution. He was a builder in a lot of sense. In fact, if you look at the mission compound at the time, there were small buildings everywhere. There was the St. Vincent de Paul thing. There was where we had the Legion of Mary meetings. He built all those small things inside. And then used part of the garden, the orchard of the mission house to build this new church. That part was the orchard of the time. And then he expanded the cemetery from what it used to be to what it is today. It's difficult to enumerate all the contributions of Father. Father Koma was also part of the
developments in the early days, in the early beginnings. We cannot rule out. We had Father Hogan, Father Fagan, Father Casey. Yes, he's another Father Ponkal, and he was like Father Sharp. They were like twins. You had Father Murray. We had a Father Donald Murray, and we had a Father Michael Murray, and he composed that song, and he would go every Saturday and do pastoral work in all in most of the communities, Christian communities, bringing them together. You can imagine if Father comes to my home on a Saturday morning, Dimas mom dem church la. Dimas ga do xale la ngon nga pare len pour ñu mëna dem church ak yoyu. So they revived the souls of the people to get closer to God, to get closer to the sacraments, to get closer to the real life of the Church of St. Teresa's. St. Teresa's moo doon joy moo taxaw lu am génnee xaalis parish bi génnee xaalis loolu am benn Old Joshua bi ngeen a déggati benn fii Ibo Town benn Fajikunda benn Bakote soo gisee yooyu yëpp St. Teresa's leen jógee ba tey ñu mun a sampa si St. Teresa's leen jógee Father Smith jóg dem Fajikunda sampa fa jàngu sampa tey fi sóori dëkka Mary Sisters Father Smith yëpp ñu ngi jógee St. Teresa's Parish. Blessed Sacrament mun nañu wane seti lisin la St. Teresa's Parish fa la jógee ñii yëpp ñoo doon jóg dimanche kóolooli dimanche school yëpp fii la ñoo jublu fii lañ jógee St. Teresa's moo ci taawu. But as you know, the church played an immense role in the education of this country. Mm-hmm. And in the education, they indirectly contributed to the development of the country. The missionaries thought education was going to be backbone for the development of the country, and they were right. Despite building all of these schools, they had problems from the local communities who didn't want the schools there. They had problems with government. You know, there was a time I remember when we took the common entrance in 1961, that was the first step, because that was imposed by government to say, no, if we are going to support your high schools, then people have to sit a general examination that will take them to those high schools. So that's how the common entrance in 1961, I think, was the first time. But then, despite the common entrance, also had to take what we used to call the father's entrance. So, as I said, I don't know what the growth of the church would have been like today without the schools. As I mentioned earlier, I think the schools were the bridge, you know, that the structure, the institution that bridged the divide between the church and the communities. Now, taking St. Therese, for example, that I know better, the alcalos of especially the two villages, Latikunda and Tipakunda, and the prominent elders of those communities became very good friends of the church. Very good friends because of the school. And they sent their children and their wards, and they encouraged other members of the communities to send their wards to the schools. And a lot of them had a lot of respect for the school, a lot of respect for Father Farrell, a lot of respect for Mother Madeleine. And that released or diffused any tension that was going to build up between the school and the communities. Nobody knew what the ups and downs and the hitches or bottlenecks were during those days. So we had the Family Life Education Program, which was one of the major projects of the St. Teresa's Parish, because all activities were centered there at the Caritas in those days. It was called the compound. Then if you look at the buildings now, and you have maybe what would I call it? A memoir, encyclopedia or booklet of all these, we would not only have one, but we might have a series of all these. It would be one of the projects for the future development that we would want to see.
Marriage counseling, we had a Father Matthews, Father Brendan Smith, Father Grimes, all of these, Father Hogan, when my beautiful, handsome husband, late of blessed memory, we were the first couples that he administered the sacrament of holy matrimony to. And every 7th of January, once he was in Dakar, Father had to leave, remember, and came. He found us in the, I think I should have those pictures. I had it once and showed it to the couples. So you can see, because a good nation, a good church thrives on the quality of its parishioners. And they did their best in bringing marriage counseling, pre-marriage classes. Father Peter Conrad was another giant stalwart who participated very much in the family life program in the 80s and until the middle 80s and so on. tey ñu ngi wax ne Feast of St. Therese naka la tàmbalee boobu jar naa laajte bu njëkk ba niñ ko daan tàmbalee jamono Father Sharp la ci jàngu bi rek lañ daan em waaye nag benn jigéen dafa sawaroon lool ci mbiri St. Therese ñu xamee ko Vero Tabal doomam yaa ngi fi at bu nekk moom mooy wax nit ñi ne St. Therese sa ngay ñëw te dañ ko war a xumbeel waaye ci jàngu bi rek lañ daan em duñ daan génn moom mooy dem dog ci këram mu ngi amee ay tóotóor li ngeen wax flowers yu bare mu ñëw jagal ko statue bi ñu ngi ko daan teg fii choir bi dee toog foofu la statue St. Therese daan nekk foofu la ñooy ñëw ñu def yépp xumbeel St. Therese waaye nag xalaati Father Smith kooku nag moo wax ne ñu ngi em ci fii te nit ñi bés boobu dañ dee bare lool war nañoo seet suñ boppa ñu dem ci school bi ndeke booba benn xale bu ndaw kuy dem school muy Sonia Tabal moo ko wax ne ko lana tax ba du ñooy dem ci school bi xumbee ko fa Sonia nag bi yaayam di dunda daf ko wax ne ko moom mooy ñëw di jagal statue St. Therese Sonia toppa Father Smith bañ ko def mu ñëw ci man ma ne ko kañ li nga wax dëgg la dem bés bi dañ ko bëgg a def xumbeel gu mag la war a nekk dañ war a génn ci biti noonu la xewte gi dooree ñuy dem ci school bi kana daan na toppatoo mbiri tóotóor yi walla flowers yi ak yépp liñ ko berndeel ku ñoo wax Sister Jara noonu lañ tàmbalee ci school bi at dañ ko jëkkee def baaxoon na waaye mbiri lekka yi ak toogoo yeeg def yi bokk ci woon liñ defoon rek mooy dañoo dem jàng bu ñu ñaanee ba jeexal ñu toog daje tuuti rek delluwaat loolu bañ sa jógee ñu am keneen koo xam ne bëgg na dimbali itam ci jàngu bi lool anti moda Sister Josephine sawar lool moo bokk ak Sister Jara ñuy jagal yëpp ne waaw léegi nañ ko def xumbeel gu mag bi ñuy tooga di jaay moo indi njaay mi nga gis léegi ci biir te emul rek dañ daan def itam xale yi di xëccoo ci mbiri fecca Canada xa fecca nga am dara. I like to remember also in those days when it came to cleaning the church, we had some old women. You know, they didn't see themselves as old. They would come with their families, their children, their grandchildren, and clean the church every Saturday. You know, and they did it very well. They didn't complain about anything. That's the time you realize, if anybody talks to me about voluntary work, that's the time you really understand what voluntary work is or was in the church, and it still is in the church. Because these women gave their whole Saturdays, you know, most of the Saturdays they would spend here in the you know, cleaning the church. Anytime you come to the church on Sunday, it was clean, sparkling. Waaw ci jamono yi nag amoon nga fa sóori te ci biir Kanifing buñ faatee mbir ne amoon nañ kër sóor yu rëy Sister Clooney mu ngi woon Kanifing
jamono boobu Sister Madeline moo fi nekkoon West Indian bi den nga am les mujjee gi ñu mujjee bil bi am Maris Sisters order presentation sisters itam ñu ngi fi woon ba fa London Corner di yëpp ñu ngi woon ci irukaay Saint Therese ak Teresa's Parish kër sóori kër laabe yi ak yëpp. And the most important woman at the time, not only in the church, the school, but the community, was Mother Madeline. She was West Indian and she was black. And children, elders, everybody go, hey, I'm a Mother Bunyul. Never seen a nun, black woman. Only the whites were coming. So she was very popular at the time. And the communities loved her. Now, Father Farrell started working on that church. And together with Father White, we used to stand there and enjoy these people. I don't know whether they studied architecture or engineering, but they did a fantastic job. And what puzzled people most was the roof. Because the span of the church was so wide, to put up a roof to cover that, at that time, was no, I think even today it will be difficult to put up. So I think that's his biggest contribution to the parish of St. Therese, the new church. And it was opened on the 9th of April, as I said, 1972. soo seetloo jàngu bi di nga xam ne soo seetloo itam julbru ak gambe gaak yooyu li niñ ko sampe bant weñ yooyu lañ jël sampe ko moom lañ sampe jàngu nga xam ne benn ñi di ko wax ne ñu ngi sampa store noonu lañ ko doon tooje waaye mu dëgër ci rek sampa ko ubbi ko itam xalaatam la bi mu ko doon tàmbali nag bési dimanche ci lañ doon gas du benn bési te catéchisme bi daf la wax ni dimanche bu ca liggéey te seelal ko ndax mu ngi doon yaaxa dimanche bi yaaxu ko mu ngi ko doon seelal ndigte mu ngee sampa fu nit ñi war a daje dimanche waaye ñun ma nekkoon foofu yëpp ku nekk ndax am nañ mees sax amuñ man de awma woon mees awma ko ndigte su ma xoolee fii ci biir maa nga ca biti di seet nit ñiy liggéey te ñu ne dibéer bésu yàlla la bu ca liggéey te seelal ko waaye nag moom itam nekk nit koo xam ne ni ma ko waxee xelam dafa màcc xalaat gi mu doon xalaat du woon bés ba mu juddoo ak ba mu nekkee kaan mu doon xalaat ëllëg mu dem ci waareem ci bés boobu ca laa njëkk a taxaw ci kanami nit ñi di li ngeen a wax interprète di ko def daal di ji dégg bu baax ci olof wan nag nit ñi lana tax muy def loolu ba mu ca jógee mu laaj ñu ndax yàqana di biir di te mu ngi liggéeyal yàlla bés boobu foofa suma xel yóbbu ma ci li Yeesu waxoon doomu nit ki moo sut dibéer te dibéer dañ ko jagal ngir nit waaye jagaluñ nit ngir jibéer suma xel néeg boobu laabey dëkka tey ci jamono Father Smith lañ ko sampa naa ñoom Father Gabisia ñëpp bokkoon nañ ci fi la woon Saint Therese lu mu doon na ko xale yëg fii laabey dëkka tey ci jamono Father Smith dimbale ko woon ak sëriñ la woon tam Ousmane Diané moo draw am mairie jëkkëri mairie lis moo draw plan bi pour ñu sampa foofu ba mu pare Father Smith ku munoon la ku am njaf laf am tubaab bi ñoom SN Lo ñoom gars yi Morel Frères Bartes suñ ñe nii suba balaa ñoo ñëw rek da ngaa gis ñu eb peinture yeeg ciment yeeg yëpp di sampa rek xaaruñ kenn Paris bi dafa jógoon ñëpp a jóg luñ wax rek ak mag ñu baax yi ñu amoon luñ wax rek ñëpp a ci bokka di liggéey. And at the masses we had developed, a choir was developed, and they called themselves Juliti Yalai. You know, I think Mr. Tambo was part of them, and you had Marisengo Rutsi, and then you also had Father Gabisi was also helping in the percussions, you know, beating the drums and stuff like that.
and they also took part in animating the 10 o'clock mass until it now became St. Teresa's Senior Choir. choir bi ni mu taxawee moo di ne bu njëkk ba suñu amee li ngeen di wax first communion ak confirmation ak yooyu la yëpp dañ daan dajale xale yi school yi ñoom lañ daan dajale ndax jàngal leen woy yi ñoom itam ñu ñëw woy bés boobu noonu la tàmbalee biñ toogee nag mu am kenn koo xam ne moo toog mu ne waaw yow Wally saa yu nekk yaa ngi dajale xale li school bi soo fi nekkulee te am keneen koo xam ne nekkul ci school bi mbaat kenn ku sawar ni yow ci school bi mun koo def tax dinañ ko amati lu tax ba duñu mën a amal suñu boppa ni ma la ko waxee ma taxaw wax nit ñi ne fi mu nekk ni lii mooy suñu xalaat ndax ñu bëgg a tàmbali waaye koo xam ne yàlla may na ko baat nga di woy muy góor jigéen ñu ñëw ndax tàmbali noonu la ñëwee ñu toog ñu waxtaan bi waxtaanee ñu tàmbali te yàlla jàppale ñu lool li tax ba bëgguñ ko woon a tuddee Sainte Thérèse konte dañ doon em rek ci ñun ñoo ko moom waaye ñun dañ ko jëloon ni ñëpp a ko moom réew mi yëpp a ko moom ci woy bi ñoo woy fa lañ jëlee loolu ne julliti yàlla yi moo di ñi di chrétien foofu lañ ko jëlee ñu tàmbali moo indi ñuy dem di dem léegi xam nga ne nit kuy dox foog nga am coono ak naxar ak rexa am ci noonu lañ soppee tur bi nag def ko Sainte Teresa's Senior Choir. And then most of the masses were animated by the famous man, Mr. Wally Tamba. You know, used to be a one-man animator who was animating the masses very well in those days, you know, and animating the congregation and leading in the singing and all that. You know, of course, you had, some other teachers also helping. You know. The choir, when the church was started, we had a very good choir. And it was stationed. Look, I'm saying it. And your dad even joined the choir when, yes, my father also. when he came over. But you had people like the Church of Sherry, who was choir master at the time. Mm-hmm. And then after Church of Sherry came people like Tuta, Mr. Foster. I heard about that name. Yeah, and good choir. Sang a lot of good Latin at the time. Because these were all people who came from Banjul and joined us. So that was the choir they had. And then there was also later on a Jola choir. You know, there was this guy called Jom who started the whole thing, and people like Mexan Sani and those people. The choristers, we had only one choir, Juliti Yalai. So when people say man Julit la, Juliti langa, people still do not understand. A Julit is one who follows Christ. It's like a disciple or an apostle of Christ. So Juliti Kerchen, and then we had Juliti Yala. You know, from the developments of the choirs from one name to the other. Jàngu bi school bi am na fa dafa taxaw am ay jàngkat yu mag góor a jigéen ñoo xam ne xam-xam lañ feesoon mënoon a jàngale te duñ leen fàtte mu ci kaw loolu indi nañ fa jàngal lañ fa ay xalel te ñii docteur ñii lawyer ñii béykat ñii ba pare ci biir school boobu jàngal nañ fa ay xalel ñoo xam ne tey ak suur nekk nañ laabe. And Father Frel, apart from running the church, was also setting up the school, because the school was also opened on the 1st of November 1948. Now, the important thing about those days was that the priest in charge was also the head of the school. At the time, the headmaster was Mr. Ogu, Pa Ogu. He is the first headmaster I can remember. But and then later, Mother Magdal. We used to. Na xale yi xam ne jàngu bi suñ jàngu la waaw ña ko sampoon xalaatuñ woon ne
nañ ko samp ba mu tollu fii ba ñun ñu ngi cee jëriñoo ñun tak dañ war a laajte suñ boppa lan la ñoo def pour ñun tam suñ demee yàlla na yiir lan la ñoo mun a xale yi wax ne ñii ñoo ko fi defoon lii yëpp dañ ko war a tiitaroo suñ ne nañ liggéey dara ci jàngu bi liggéeylu lañ ko faada suñ ne nañ liggéey dara ci jàngu bi liggéeylu lañ ko sóor bi dañ ko liggéeyal suñ boppa ak suñ doom yi suñ maam yi liggéeyoon ba tey ñun ñu cee jëfandoo ñun lan la ñoo liggéey pour bàyyee ko suñ seet si daat yi. Well, I think first of all, recognition should be given to people like Father Farrell for the church. I don't know. I think he needs a bust somewhere, whether in the school or in statue or something. Yes. Recognition. Recognition also to the pioneers, the people who worked hard those days. And that, wonderful listeners, we have come to the end of the program. It was brought to you by the Social Communications Unit of the Gambia Pastoral Institute. Many thanks for your time, and do catch us next time. Stay safe and blessed. It's goodbye from me, Marie Albertina Garcia, and the team.